if you're not used to this kind of service, Если вы не привыкли к таким богослужениям, I want you to understand one important thing. я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. When we're talking about Jesus, Когда мы говорим об Иисусе, He is your Jesus. это ваш Иисус. He's the person you know in the Bible. Это тот, которого вы знаете из Библии. But one difference about this kind of service Но одно отличает вот такое богослужение. is the fact that all those of us who are taking part Это тот факт, что все мы, кто принимают участие, know Jesus personally. знают Иисуса лично. Therefore, the worship group sing about Him. Вот поэтому музыканты поют о нем. But they sing about Him as a person, Но они поют о нем как о личности. not someone who is distant, Не о том, как кто-то где-то далеко, but someone who is real. но о том, кто реален. And Jesus Christ is as real to us. Иисус Христос, Он настолько же реален для нас. Well, I was going to say more real than you are. И я бы даже сказал, что реальнее, чем все вы. To me, you are sitting there Для меня, вот вы сидите здесь and there. и там, And some of you are watching on television. и некоторые из вас смотрят телевизор, And I can't even see you. и я даже не вижу вас. Therefore, to me, Jesus Christ is more real. Для меня Иисус Христос еще реальнее. And I believe in the Bible. И я верю, что в Библии And all that I'm talking about is in the Bible. истина, и все, о чем я говорю, это в Библии And I'm написано. going to read to you tonight. И я буду читать вам сегодня From Matthew's Gospel, chapter 8. из Евангелия Матфея, из 8 главы. And I'm going to read from verse 5. И я буду читать с 5 стиха. And when Jesus entered into Capernaum, there came to him a centurion pleading with him. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. And he said, Lord, my servant lies at home, sick of the palsy, grievously tormented. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. And surprisingly, Jesus answered him and said, I will come to your house and heal him. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. And the centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. For I'm a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. When Jesus heard this, he marveled and said to them that followed, truly I say to you, I have not found so great faith, no, not in all Israel. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. And I say to you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There will be weeping, gnashing of teeth. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. And Jesus said to the centurion, go home, and as you have believed, so be it done unto you. And his servant was healed from that moment. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. There are two important things that I want to talk to you about tonight. Есть два важных момента, о которых я хочу поговорить с вами сегодня. The first is very simple. Первый очень простой. A lot of you have come here, Многие из вас пришли сюда, and there is a big question in your mind. и есть большой вопрос у вас в разуме. Okay, I can tell you what you're thinking. И я могу сказать вам, о чем вы думаете. I can tell you what you're thinking. Я могу сказать вам, о чем вы думаете. No, I'm not a mind reader. Нет, я не читаю ваши умы. But I know a lot of you are questioning, how can these miracles happen? Но я знаю, что многие задаются вопросом, как происходят эти чудеса. How can people be healed? Как люди могут получать исцеление? I hope to give you the answer И tonight. я надеюсь дать вам ответ сегодня. And if you believe it, И если вы верите в это, you
also can be healed. вы тоже можете получить исцеление. But the second thing that I want to tell you Но второе, что я хочу сказать вам, is that so many times when you begin to read the Bible, you find one important thing. это то, что когда часто вы начинаете читать Библию, то можно найти одну важную вещь там. And by the way, I want you to start to read your Bible. И, кстати, я хочу, чтобы вы читали Библию. There are two things that I want you to do after I've gone. Я хотел бы, чтобы вы делали два дела после того, как я уеду. The first one, Первое. find a Bible Найдите or a Библию New Testament. или Новый Завет. Read it. Читайте. It's the most dangerous book in the world Это самая опасная книга в мире, because it would change your life. потому что она изменит твою жизнь. It's the most powerful love story. Это самая мощная история любви. It's the most exciting adventure. Это самое восхитительное приключение. Read it Читайте and find out. и узнайте. And the second thing I want you to do, И второе, что я хотел бы, чтобы вы делали. I want you to forget all the ceremony and all the formula and learn how to talk to Jesus. Я хочу, чтобы вы научились разговаривать с Иисусом лично, не через какие-то формулы и церемонии. I want you to talk to him as a friend, Я хочу, чтобы вы общались с Ним как с другом, not as someone remote and distant. а не как тем, которые где-то далеко. Because that's what I want to tell you tonight. Это я хочу сказать вам сегодня. So many times in the Bible, Так часто в Библии we read about one particular thing. мы читаем о чем-то. Now, I know what you will tell me. Я знаю, что вы скажете мне. Oh, we read about miracles. Вы скажете, мы We читаем о learn about чудесах. miracles. I want to know about Мы miracles. Tell читаем о me more. чудесах. Я хочу знать о чудесах. And Скажите come мне on. больше. I want you to get really excited. Я хочу, чтобы вы обрадовались. Come on, you're Ukrainian. Вы украинцы. Ukrainians don't just sit quietly. That's only the English do that. Украинцы не сидят так, знаете, спокойно. Это только англичане так делают. But I want to tell you something. Но я хочу сказать вам что-то. And I want to tell you something very special. И я хочу сказать вам что-то особенное. And that is, yes, we read a lot about miracles in the Bible. И да, мы много читаем о чудесах Библии. But more than anything, Но больше всего we остального read about the way that Jesus met with ordinary people like you. мы читаем о том, как Иисус встречался с обычными людьми, такими как ты. The big story behind the New Testament И предыстория Нового Завета is the humanity of Jesus. — это человечность Иисуса. Not just the fact that he is the Son of God, Не только тот факт, что Он Сын Божий, but the fact that he was born of a woman, но тот факт, что Он родился в мир, born in a stable, родился в хлеву. lived in a far dirtier town than yours, И Он жил в городе, в котором было погрязнее, чем в вашем. had more difficulties in life than you've got, И у него было больше сложностей в жизни, чем у вас. complained once that he never had a place to sleep, И он однажды высказал мысль, что ему даже негде было ночевать. that people persecuted him, Его преследовали, tried to kill him, его пытались убить. did all kinds of bad things to И him, очень много плохого делали ему. attempted to throw stones at him, Его пытались однажды побить камнями. beat him, Его избивали. put him into prison. Его бросили в тюрьму. You know, the kind of things that happen to you every day. Ну, вы знаете, такие вещи, которые с вами происходят каждый день. But what I'm trying to tell you is he was human, Но я хочу сказать вам, что он был человеком, the Son of God. Сын Божий. But he came down to earth Но он сошел на землю in order to meet with you, для того, чтобы встретиться с to тобой. meet with ordinary people just like you. Чтобы встретиться с обычными людьми, такими как ты. And what that tells us is this. И это говорит нам вот о чем. Jesus doesn't change. Иисус не меняется. The Jesus of today is the Jesus of the Bible. Иисус сегодня, Он такой же, как в Библии. If he were to walk into Nikolaev Если today, бы Он пришел в Николаев сегодня, he would be here то Он был бы здесь. talking to you, Он бы общался с вами. healing your sickness. Он исцелял бы больных. But he would be here Но Он был бы здесь. having a relationship with you. И Он бы старался строить личные взаимоотношения с тобой. Then today, don't treat him as a stranger. Поэтому сегодня не относись к Нему как к чужаку.
He's not a stranger. Он не чужой. He's not a foreigner. Он не иностранец. If he were here, Если бы он был здесь, he would be as Ukrainian as you. он был бы украинцем настолько, как и ты. He would not come as a stranger Он бы не пришел как or a foreigner. чужестранец, He чужеземец. would come as one of you. Он бы пришел как один из вас. The Bible says, Библия говорит, when Jesus came into the world, когда Иисус пришел в мир, he came to his own people. Он пришел к своему собственному народу, His own people. к своему собственному Like народу, his own family. как к своей собственной His own семье, relatives. к своим родственникам, People of the same blood. к людям той же крови, Of the same nation. той же национальности. Do you understand? Понимаете? That is the reality of Jesus. Вот такова реальность Иисуса. And I want you to understand that. И я хочу, чтобы вы поняли это. But there's something else about this story. Но есть еще что-то в этой истории. Because on this occasion, Jesus was visiting one of the towns, Потому что вот в этом случае Иисус навещал один из городов. Capernaum, that he went into was not much different to Nikolaev. Капернаум, в котором он был, он не сильно отличался от Николаева. But there was one thing that was a little different. Но там было лишь одно отличие. Because when he went into the town, Когда он пришел в этот город, the first man to come to him первым, кто пришел к нему, was not one of his own people, был не представитель его собственного народа, but was the foreigner но это был иностранец, and the stranger. чужак. And I want you to understand at this moment in the story, И я хочу, чтобы вы поняли вот этот момент в истории. Jesus is the one in his home country. Иисус, он был в своей стране. Jesus is the one living amongst his friends. Иисус живет среди своих друзей. He was born there, Он родился там, he died there, он умер там, and he lived there through his life. и он жил там всю жизнь. But the man who is coming to Jesus Но человек, который пришел к Иисусу, is a stranger and a foreigner. был чужаком, чужеземцем. We know that he's a military man. Мы знаем, что он был военным. He was an officer in charge of the military, Он был офицером в армии, but he was not a Jew, he was a Roman. но он не был евреем, он был римлянином. And he was part of the invading army И он был частью армии завоевателей, which occupied Israel. которая оккупировала Израиль. Therefore, he was not liked by the people. Поэтому его не любили люди. He was the outsider. Он был чужак, He was the foreigner. он был чужестранец. His language was different. Он говорил на другом языке. He spoke the Roman language. Он говорил на римском языке. Jesus spoke Aramaic. Иисус говорил на арамейском. Although on this occasion they could understand each other. Хотя вот в этом случае они поняли друг друга. But I'm trying to show you the difference. Но я пытаюсь показать вам разницу. Jesus was not the stranger. Иисус не был чужаком там. This Roman officer was the foreigner, the stranger in this land. А этот римский офицер был иностранцем. Он был чужим в той стране. And I want you to understand, this is our relationship with Jesus. И я хочу, чтобы вы поняли, такие у нас взаимоотношения с Иисусом. For me, I belong to the same country that Jesus does. Я принадлежу к той же самой стране, что и Иисус. I'm of the same family. Я из той же семьи. I'm telling you, we are related. И я говорю вам, что мы все And родственники. all these things are in your Bible. И все это говорится в вашей Библии. And you ought to know the truth. I want you to know the truth. И вам нужно знать правду. Я хочу, чтобы вы знали правду. How wonderful if Jesus is going to come through the door. Как замечательно, если бы Иисус вошел в дверь. You know, the door's just opening now. Вы знаете, вот двери бы открылись And сейчас. Jesus is coming in. И Иисус вошел бы. And he's coming, he's sitting next to you. И он вошел бы и сел рядом с тобой. And you say, oh, Jesus, И ты бы сказал: I Иисус, know who you are. я знаю тебя. And I believe you work miracles. Я верю, что ты совершаешь Do you чудеса. think a miracle can happen? Как ты думаешь, чудо может произойти? I've had arthritis for 10 years. У меня артрит уже 10 лет. I've been blind for 5 Или years. я там слепой уже 5 лет. I'm deaf. Я глухой. I've got cancer. Или у меня I'm рак. so sick. И я так болен. And
And Jesus will look straight at you. И Иисус посмотрел бы на тебя. Don't worry. Не беспокойся. He'll smile as he says it. Он улыбнулся бы, Look, сказав it это. doesn't matter. Он сказал бы, нет разницы. Look, it doesn't matter if to me you're a stranger. Для меня нет разницы, для меня ты не иностранец. I will come to your house Я приду к тебе домой. and I will heal you of every sickness. И я исцелю тебя от всякой Look, болезни. it's so positive. Это так You know, позитивно. the Bible is so positive. Вы знаете, Библия, она Absolutely такая so позитивная, wonderful. такая I'm going to замечательная. come to your house. Я приду к I тебе will домой. heal you of every sickness. И я исцелю тебя от всякой Within болезни. minutes you're going to be set free. Через несколько минут ты будешь Oh, свободен. hallelujah. Isn't that Аллилуйя. wonderful? Разве не замечательно? Isn't that wonderful? Разве это не замечательно? Isn't that wonderful? Разве это не замечательно? Da? Now, if you believe that's wonderful, say da. Если верите, что это замечательно, скажите «да». That's better. So the wonderful thing is this. И замечательно здесь то, Jesus can come to your house. что Иисус может прийти к тебе домой. Look, I don't have to tell you anymore. И мне не нужно говорить больше. The Bible is very simple. Библия очень просто это выражает. Jesus works miracles. Иисус совершает чудеса. Jesus can heal the sick. Иисус может исцелять больных. Jesus is sitting next to you. Иисус сидит рядом с He тобой. says, what's your problem? И Он спрашивает, какая у тебя And you проблема? tell him all the problems. Ты ему рассказываешь все свои I've got проблемы. 39 diseases, У меня 39 болезней, 3 broken legs, 3 сломанных ноги and a few other problems. и пару других проблем. And Jesus says, absolutely no problem. И Иисус говорит, абсолютно никаких I'll come проблем. home with you. Я пойду к тебе домой. I'll work the miracle Я совершу чудо, and I'll heal you. и я исцелю тебя. Amen. Аминь. And this Roman officer Но этот римский офицер says, absolutely нет. No. говорит абсолютно no. He says, you cannot come to my home. Он скажет, ты не можешь прийти ко мне домой. Look, I'm not a Jew. Я не еврей. I'm an officer. Я офицер. I've killed people. Я убиваю людей. I've done all sorts of things. Я много натворил. He said, I am not good enough for you to come to my И home. он сказал, я недостоин, чтобы ты пришел ко мне домой. He said, Jesus, I cannot let you come into my home. Он сказал, Иисус, я не могу позволить тебе прийти ко мне домой. Jesus knew that he was going to say that. Иисус знал, что он это скажет. And then the officer said something very surprising. И потом этот офицер сказал что-то очень удивительное. I said, I'm going to tell you how healings happen. Я сказал, что расскажу вам, как происходит исцеление. Listen to me carefully. Послушайте внимательно. Because suddenly this officer is answering Jesus. Потому что сейчас этот офицер отвечает Иисусу. He said, I'll tell you why you don't need to come to my home. И он сказал, я тебе объясню, почему ты не обязан приходить ко мне домой. All you have to do, Jesus, Все, что тебе нужно сделать, Иисус, is give the command, это дать повеление, speak the word, произнести слово, only one word, всего лишь одно слово, Jesus. Иисус. Only give the command. Только дай повеление. You don't need to come in my house. Тебе не нужно приходить в You мой don't дом. need to pray prayers. Тебе не нужно You молиться. don't need to lay your hands upon him. Тебе не нужно возлагать руки на него. All you have to do Все, что тебе нужно сделать, is speak one word, это сказать одно слово, and my servant will be healed. и слуга мой будет исцелен. Why? Почему? He said, Jesus, Он сказал, Иисус, I recognize the authority that you have я вижу власть, которой обладаешь ты. because I am a military man. Потому что я сам военный. And he said, I have soldiers under me, И он сказал, я имею в подчинении у себя солдат. and they obey me. И они повинуются мне. When I command them to go, Когда я приказываю им идти, they go. они идут. If I tell them to fight, Если я говорю they им сражаться, fight to the death. они сражаются до They смерти. obey every command. Они повинуются всем приказам. And I am under authority И я тоже подвластный because человек. I have somebody above me. Потому что надо мной тоже есть And начальство. he gives me the orders. И оно дает мне приказы. I am a man Я with authority.
человек, имеющий определенную власть. And he said, Jesus, I recognize something in you. И он сказал: Иисус, я вижу нечто в тебе. You are not like other men. Ты не такой, как другие люди. You are not a holy man. Ты не какой-то там You're святой not a просто. religious priest. Ты не просто религиозный священник. You have authority. У тебя есть власть. Authority over sickness. Власть над болезнью. Over the curse of the devil. Власть над проклятием You have the дьявола. power to set men free. У тебя есть сила, чтобы освобождать You людей. have the power to open the eyes of the У blind. тебя есть сила, чтобы открывать слепые To make the глаза. deaf to hear. Чтобы глухие The могли lame слышать. to walk. И хромые ходить могли. And the dead to rise. И мертвые воскресать. Jesus, Иисус, you have that authority. ты имеешь такую власть. Just give the command, Просто дай повеление, and my servant will be healed. и слуга мой будет исцелен. Jesus was amazed. Иисус изумился. It's not often you read this about Jesus. И это не часто мы можем прочитать об Иисусе. The Bible is saying he stepped back in amazement. Библия говорит, что Иисус изумился. He said, I've never heard anything like this. Он сказал: я никогда не слышал ничего подобного. And he turned to his disciples. И он повернулся к своим ученикам. Look, we are surrounded by sick people every day. Нас окружают больные каждый день. They come for hundreds of kilometers. Они приходят за сотни километров. They come in their thousands Они приходят тысячами, with every kind of sickness. всевозможными болезнями. And they are my own people. И это представители моего собственного And народа. here is a foreigner and a stranger in our land. А здесь пришел иностранец, чужак в нашей земле. And he knows more than they know. И он знает больше, чем они. He knows something that nobody else knows. Он знает то, чего не знают другие. I've never heard anybody speak like this. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил вот так. I've never seen faith like this. Я никогда не видел такой веры. And for a moment, Jesus is saying, И Иисус говорит: I've never seen faith like this. я никогда не видел такой In веры all of Israel, во всем Израиле, with all the believers, среди всех with верующих, all the people that I know, среди всех людей, которых я знаю, with my family, среди my моих fellow родственников, citizens, среди моих all the сограждан, people that I call my friends. среди всех людей, которых я I называю своими have друзьями. never once seen faith like this Я before. никогда ни разу не видел такой веры. Here is a man who is a stranger, И это был чужестранец, a man who is a foreigner, иностранец. and he has so much faith. И у него такая вера. If only that could happen the same tonight. Если бы это могло произойти сегодня. Скажите, как вас зовут? Валентина. Валентина, какие заболевания у вас были? Что сюда привело вас? Ой, у меня заболеваний было много, но чувствовала я сегодня, вот болели почки и болела голова. А сейчас я не чувствую. И я не знаю, я знаю, что у меня все болезни прошли, какие у меня были. И я благодарю Господа и благодарю Дэвида за... Вот, видите, какая вера у человека. Слава Богу. Представься, пожалуйста. Аня, Аня, что у тебя было? Какая проблема была? у меня с этой стороны была опухоль, очень большая, но сейчас она сошла, слава Богу. Была опухоль? И сейчас нет ничего? Нет, А сколько времени эта опухоль у тебя была? Когда она началась? 2 недели назад она началась. Мне сначала голова, я повернуть не могла, сейчас молилась дома и немножко поворачивала уже, а вот сегодня уже совсем поворачиваю. А ну, сделай вот так. И нет никакой боли? Нет. Слава Богу, мы тебя поздравляем. Слава Богу. Как вас зовут? Меня зовут Толя. Что у вас было? У меня язва желудка болела, и просто раз вот дышать не давала. Сейчас я отлично чувствую себя. Язва Спасибо, желудка Дэвид. была, и сейчас хорошо? Сейчас, да, как я вот сидел, болел, я сам не пью, не курю вообще-то, и болело мне просто на нервной почве, язва появилась.
И сейчас. Вот трагическое дело. А сейчас нормально все, просто уже я нервничаю, это слезы бежать. Слава Богу. Слава Богу, представься. Меня Борис зовут. У меня, значит, остеохондроз был. Я не мог даже дотронуться до пола руками. Вот, лежал в больнице, там, в госпитале, 30 уколов получил, физиотерапии, все, серьезно говорю. Сейчас дотрагиваюсь и даже становлюсь на мостик, серьезно, я показываю. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really what it means, it's to be and have a new life, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things, and I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me. Just write to me, let me have your address, and I'll send you this booklet, and it's called Your New Self. And you can have this right now, and then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.